Hi everyone, I just finished my lower body routine. You see how happy I am, that's why I'm all smiling. I'm gonna go over every single exercise that I just did in this workout after the workout, as well as the proper form, variations for beginners, so make sure you watch the full workout and see how I do the form on every single exercise, and make sure you watch the workout explanation, because a lot of exercise can, is kind of like tricky, because you can see one thing, but what you're actually feeling in your body is something else. So I'm going to go over exactly what you're supposed to be feeling in the workout recap video. So now enjoy the workout, and I will see you afterwards. No, flippy. So I'm going to start my timer right now, and I'm going to begin with my first exercise, which is going to be a diagonal back lunge. Grab your weights. We're going to be doing side lunge and curl with the same leg. Now we're switching sides.
I want to finish it on time. I want to do the dance so that way when it stops beeping, I want to be done dancing. Anyways, I'm quickly going to go over every single exercise that I just did in this routine, including variations for beginners. Stay tuned. I'm quickly going to go over every single exercise I just did in this routine. Including variations for beginners. You ready? I'm ready. Okay. Everyone, what is it that I wanted to talk to you about, mainly? A lot of you have been writing to me, some things like you've been having problems with your knees, and things like having a hard time recovering from your workouts. And when I ask you guys, how exactly are you working out? Each and every single one of you tell me I work out 5-6 days a week. Some crazy number. I don't know where you got this from, but to work out 5-6 days a week, only athletes can do that, and only in season. And I've been explaining this to you guys. You need to take breaks between your workouts because your body has to recover. Otherwise, you're going to get overtrained and you're going to have injuries in the future. Your body's just going to give up on you. So 4 days a week, 30 minutes a day of intense training, and you can also do some cardio if you want to lose weight, but do not work out more than that, otherwise your body won't keep up and you will get injured. And I really want to put an emphasis on this because it's just crazy to work out 5-6 days a week. It's not realistic. Anyways, let's get back into the workout. As I always tell you, form is always more important than speed, and you always have to watch your form. This workout was interval training. The intervals were long, so we're focusing on strength training and building our muscle. If you want to lose weight, you can do some cardio after the workout. So let me get into the workout. The first exercise that I was doing, I was using my 40-pound VersaFit bag, and I was doing a diagonal lunge. This is how you're going to be doing this workout, this exercise. You're going to place your feet a little bit shoulder width apart. Your toes are going to be pointed outwards, but just very little bit. Not like this, not like this, just a little bit outwards. From here, your foot is going to step diagonal, and you're going to plant the standing foot really tightly into the ground so you can feel your butt working, and your heel is going to really press into the ground. So this is what it's going to look like. You're going to go diagonally. You're going to feel your butt working right here. Make sure you're squeezing your butt and your thigh. You can go lower, you can go whichever it is, whichever way you can feel it working. And then you're going to stand back up. While this butt and thigh is squeezed, you're going to go like this to the full interval. And this is what you're going to be doing. If you're a beginner, you don't have to use the weight like I do. You can also use dumbbells like this. If you don't have a bag, you can use dumbbells, but it's also a diagonal lunge. Wait, let's put it like this. It's much better if you keep your hands this way. So you're going to go diagonal and up. Your foot is planted into the ground. Diagonal and up. Watch your back, keep your abs tight. That's very important, tighten your abs. The next exercise, we're going to go without switching sides. We're going to go straight into, on the same leg, but we're going to use dumbbells. And I created this exercise to follow back to back because you're using a lot of weight. You are really working your muscle, then you're going to reduce the weight. This is what I'm doing, and you're going to keep working, but at the same time, the fat is going to keep burning. So you're going to step to the side with your back straight. This is what it's going to look like from the side. Your back is straight, so you're not really touching the ground. You're standing like this. From here, you're going to come up. Bring your dumbbells up, balance on my foot. This butt cheek is squeezed and the thigh is squeezed. Your abs are engaged as you're holding the foot up. Balance really good here. Go down in a controlled movement. So don't be doing this right here. I'm going to show you what not to do. We're not doing anything like this. We are doing controlled movement down, controlled movement up. Controlled movement down and controlled movement up. Now,
You're going to switch sides after that. You're going to do the same thing on the other side. If you're a beginner, you're going to do this without the weights. You're going to do the same thing. You're going to step to the side, bring your arms forward and hold. Step to the side, your back is straight, abs are tight, and hold. Do not curl your back right here. Your back is always supposed to be like this. Even if you're touching the ground, your back is straight. You're not doing this. It's wrong. Don't do that. You're going to injure your back. The next exercise was, after you switch sides, did the same thing on the other side, we're going to be doing a deadlift on one foot. So, you're going to extend the other leg backwards as you're picking up the weight. Your back is straight, your abs are tight. The back leg, the butt is squeezed. This butt is squeezed. Your body is in one line. You're not doing any wiggling. So, you're going to pick up the weight, and you're going to, as you stand up, the leg you're standing on is going to come squeezed in. Then you're going to go back down, squeeze the back leg, squeeze the standing leg, and squeeze. The pressure is supposed to be coming from the pressure should be on your thigh and on your butt. If you're a beginner, you can bend your back leg, and you can do the same thing, oopsies, but without the weight. And you're going to squeeze your butt. Go down. I'm already falling because I'm pretty tired. So this is what you're going to do. And make sure you're not doing this either. You're going down for this and you're coming up. This is what's working right here, this area. And you're going to keep going. Your back is always straight. Now, following exercise without switching the sides, before you switch the sides to the other deadlift, we're going to do a crock lift. And I've learned this exercise the other day, and it's perfect for isolating this muscle. I'm going to show you. This bottom part of your butt and your thigh, this next exercise is going to isolate that part. And on my blog, I will also give you a video of a full explanation of the guy who actually came up with this movement. I'm going to embed the video in there. Anyways, this is what the exercise looks like. You're going to place the foot with the one you're going to, you do the exercise on your heel. Another foot goes as close to your body as possible and flex your foot. The movement is very short here. So you're going to lift, you're going to feel it right at the bottom right here and in your thigh. And it's a very small movement. Make sure you keep this leg tight in so that way you don't raise too much. It's a very short movement right here. Squeeze that bottom part of your butt, go down. Squeeze the bottom part of your butt, go down. Then you're going to switch sides. Do the same thing on the left leg. You're going to do a deadlift, if I can balance. So you're going to do a deadlift, and then you're going to go back and do the crock lift again. So this was my workout for today. I'm also going to do about 5 minutes of abs and about 10 minutes of cardio because it's bikini season. And so this is what you should do as well because it's a bikini season time. Full breakdown is going to be on my blog. I also got into the tradition of leaving you guys some nutrition tips in every post and fitness tips. And tonight will be no different. I will be leaving you some fitness tips. It's a pretty good one too, so make sure you stay tuned. And I will see you guys in a couple of days. Mwah. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у меня для вас еще одна тренировка. Эта тренировка будет на нижнюю часть тела, и она будет по интервалам. Значит так, перед тренировкой я сделала 3 планки по 1 минуте, и также я буду сейчас делать еще минут 10-15 кардио. Как я вам уже говорила, что после вашей тренировки, если вы хотите хотя бы немножечко похудеть, то вы можете делать 10-15 минут кардио, но не больше, потому что если вы будете делать больше, то у вас будут пропадать мышцы. Значит так, что я вам хотела еще сказать? Хотела открыть вам такой небольшой секретик. И это секретик про гормон, который наше тело вырабатывает, называется гормон молодости.
Я вам про это сделаю отдельное видео, но хочу открыть для вас такой секретик. Когда вы тренируетесь до такой степени, что у вас появляются такие небольшие красные пятна на теле, это значит, что в тот момент ваше тело вырабатывает этот гормон, гормон молодости. И ваша задача, чтобы у вас каждую тренировку вырабатывался этот гормон, поэтому она должна быть очень интенсивной. И тогда вы будете молоды очень-очень долго. Значит так, начнем с тренировки. Я вам также покажу варианты для начинающих. В этой тренировке я использовала свою сумочку в 40 паундов или 20 килограмм. И также я использовала гантельки. И, конечно же, я использовала свой таймер. Значит так, таймер я делала вот так. Я ставила 15 секунд перерыв. Минуту 15 секунд максимальный интервал, который вы делаете упражнения. И всего я ставила на 24 раза. То есть здесь получается 8 упражнений. И получается все это в 3 круга. И сейчас я вам объясню, какие упражнения я делала. Первое упражнение, которое я делала, было вот с такой с моей сумочкой. Я ее надевала на плечи, как вы можете посмотреть в тренировке. Если у вас нет такой сумки, вы можете использовать гантельки. Или просто взять обыкновенный рюкзак, набить его песком, камнями, там, книгами, что у вас есть. Значит, первое упражнение, которое я делала, это было диагональный выпад. То есть я остановила, чтобы ноги у вас были немножечко шире, чем на ширину плеч, и немножечко носки были в сторону. То есть не совсем широко и не совсем прямо, а вот буквально чуть-чуть в сторону. Здесь вы будете делать выпад по диагонали. То есть если у вас есть гантельки, вы будете держать их здесь. Если вы начинающий, вы будете держать свои руки здесь, или вы можете такую же сумку брать, как у меня, и надевать ее на себя. Значит, вот такой получается выпад. Получается выпад по диагонали. Здесь ваша попа собрата, и также ваше бедро, все это втянуто. И так, потом вы делаете, ногу ступаете обратно, и вы опираетесь на пятку. То есть у вас должна попа, и все это работать. Опять делаете выпад, весь интервал, целую минуту, 15 секунд. По интервалу делаете этот выпад. Потом, второе упражнение. Вы не меняете ног, вы делаете то же самое, вернее, следующее упражнение на ту же самую ногу. И следующее упражнение было вот таким. То есть я свои все тренировки складываю по стилям, по специальным. То есть я сложила тяжелый вес, меньше тяжелый вес. То есть должно идти все так, как надо. Значит так, здесь я делала выпад в сторону и вот такой вот dumbbell curl. Здесь вы встаете, значит, вот так я вам сейчас покажу. Всегда у вас затянут пресс, спина всегда прямая. Делаете выпад в сторону, нога всегда натянута. Эта нога тоже все крепко держится. И потом отсюда вы поднимаете ногу наверх, сжимаете также, вот делаете такой вот curl и ступаете обратно. Когда вы начинающий, вы делаете то же самое, только без гантелек. Здесь вы зажимаете пресс, когда вы держите ногу. На этой стороне вы зажимаете попу, и все у вас здесь должно быть как струнка. То есть вы не болтаетесь, спина не согнута, всегда все натянуто, тело как струнка, и упражнение должно идти вот так. То есть не болтайтесь вот так вот никогда. Всегда все натянуто вперед. Натянуто вперед. Если вы видите, что ваше тело начинает болтаться, вы делаете его неправильно. Никогда не болтайтесь со стороны в сторону. Потом вы делаете то же самое на другую ногу. Выпад по диагонали. На следующую ногу выпад по диагонали. И также выпад в сторону с гантелями. И все это делайте по этим интервалам минуту, 15 секунд интервал. Следующее упражнение это было Deadlift. Как вы видите, я делаю по 2 упражнения на одну сторону. Опять меняете ногу и делаете вот такой Deadlift. Если у вас есть такая сумочка, можете ее использовать. Если нет, то можете использовать такие гантели. Я вам сейчас покажу вариант с гантелями. Значит так. Нога, которая сзади натянута, попочка у вас прям как орех должна быть сзади. На этой ноге вы должны чувствовать тоже попу и должны чувствовать всю ногу. Работает все. Спина прямая. Когда вы поднимаетесь вверх, вы чувствуете, что у вас здесь попа напряжена. Потренируйте это упражнение перед тем, как его выполнять. Опять отводится эта нога в сторону. Все зажато, ваше тело
Ваше тело должно идти по струнке. И опять вниз, и опять по струнке наверх. Потом, не меняя ноги, вы делаете вот такой крок-лифт. Это следующее упражнение также на эту ногу. Как видите, 2 упражнения на одну сторону всегда идет. Чтобы подобрать эти мышцы ягодиц. Здесь вы делаете вот такое вот упражнение. Ставите ногу, на которой вы будете подниматься, на пятку. Другую ногу вы делаете вот так. Не знаю, уже по-русски забыла все слова, как обычно. И прижимаете ногу как можно ближе к себе. Здесь вы будете такое делать небольшое движение. Вы поднимаетесь, сжимаете всю эту часть как можно сильнее. Это очень маленькое движение. Опускаетесь. И делаете так снова. Поднимаетесь и опускаетесь. Вы будете чувствовать здесь все как раз вот в этом месте проблемном. Это будет все у вас собираться. То есть вот нижняя часть попы. И опять так же. 1 и 2. Потом вы меняете ноги, делаете то же самое на левую сторону и такой же крок-лифт на левую сторону. После вы делаете немножечко кардио и все. Ваша тренировка будет закончена на сегодня. Спасибо вам большое за внимание. Я вас всех люблю. Обнимаю. Пока.